Good evening. My name is Archana Aravind. Here I am going to explain OOPS concepts. Okay. OOPS concepts, object-oriented programming concepts. Object-oriented programming is a programming paradigm based on the concept of objects. As its name indicates, object-oriented programming is a programming paradigm. Paradigm means some sort of example. It's based on the concepts of objects. പേര് പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, which are objects are real world entities like a person, car, or bank account. Each object has data, attributes, and functions, methods that describe its behavior. ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ഡാറ്റ, ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഡാറ്റ, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്, മെത്തേഡ്സ്, രീതികൾ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ. ഡെഫിനിഷൻ: An object-oriented programming is a programming approach that organizes code into objects which combine both data and behavior. It helps in modeling real-world problems more naturally and efficiently. Object-oriented programming is a programming approach that organizes code into objects which combine both data and behavior. It helps in modeling real-world problems more naturally and efficiently. Basic concepts of OOP. Very important question. Very important. Basic concepts of OOP. Concept description. First one, class. Class is a blueprint or template for creating objects. നമ്മൾക്ക് എന്ത് സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും, അല്ല ഒരു വെഹിക്കിൾ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ, ഒരു സൈക്കിൾ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്താ, സൈക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വേണം അല്ലെ. എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്ട്സ്. ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ്, മെത്തേഡ്സ്. ക്ലാസ് defines properties, variables and behaviors, methods. Object, an instance of a class. It represents a specific entity with its own data. Object is a real world entity. Okay, for example for objects ഏതൊക്കെയാ? Computer, book, chair, desk, pen. Okay. Encapsulation. Next one. Binding of data and methods into a single unit, class, and restricting direct access to data. The combination, the binding of data and methods into a single unit called class. This is known as encapsulation. What do you mean by encapsulation? Binding of data and methods into a single unit, class, and restricting direct access to data. This is known as encapsulation. The combination of data and methods. Binding of data and methods into a single unit class. Single unit called class is known as encapsulation. Abstraction. Hiding complex details and showing only essential features. This is known as abstraction. Another OOPS concept. And one of the OOPS concept, very important concept is abstraction. Abstraction means hiding complex details and showing only essential features. എന്താ, ഒരു കാറിന് എന്തൊക്കെ, കാർബറേറ്റർ ഉണ്ടാവും, ബോണറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഗിയർ ഉണ്ടാവും, ക്ലച്ച് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ബോദറിങ് അബൌട്ട് ദിസ് അല്ലേ. വി ആർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ. വൈ വിൽ ഡ്രൈവ് ദ കാർ? While we drive the car, we are not bothered about such things. Clutch, carburetor, bonnet. We are driving according to the rules. Only rules. അല്ലേ ആണോ? അതുപോലെ നമ്മൾ കാർ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ, അതിൻ്റെ മൈലേജ് നോക്കും, അതിൻ്റെ വില നോക്കും, കളർ നോക്കും, എന്ത് കമ്പനിയാണെന്ന് നോക്കും. അല്ലാതെ കാർബറേറ്റർ, ബോണറ്റ് അല്ലെ, ഇന്റേണൽ മെഷീൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ല നോക്കൂ അല്ലെ. അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡിങ് കോംപ്ലക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഷോയിങ് ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, കാറിന് കാർബറേറ്റർ ഉണ്ട്, ബോണറ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലച്ച് ഉണ്ട്, ഗിയർ ഉണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ ഓർ വൈൽ we went to buy something, buy car, buy a scooter. We are not bothered about this two-wheeler or four-wheeler. We are not bothered about such things. We are only bothered about color, price, mileage, company. Okay, this is a definition. Such examples are for abstraction. Okay.
Then comes inheritance, mechanism of creating a new class from an existing class. This is known as the inheritance. Inheritance means mechanism of creating a new class from an existing class. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vehicle is a super class, and four-wheeler, car is a four-wheeler, two-wheeler, scooter is a two-wheeler, three-wheeler, auto rickshaw is a three-wheeler, fly, aeroplane can fly. Okay, these all are the subclass of the superclass vehicle. Vehicle is here superclass. No, these all are vehicles. No, these all are vehicles. These are subclasses. വെഹിക്കിളിന്റെ സബ്ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഫോർ വീലർ കാർ, ടു വീലർ സ്കൂട്ടർ, ത്രീ വീലർ ഓട്ടോറിക്ഷ, ആൻഡ് aeroplane can fly. These all things are all are vehicles, but all are different ones. Okay, the only one parent class or the super class vehicle. Okay, you got the idea. Now you can explain it while writing inheritance. Point for inheritance. Next one, polymorphism, the ability of different classes to respond to the same function in different ways. The ability of different classes to respond to the same function in different ways. Polymorphism. Poly means many. Morph means forms. Polymorph, the ability of different classes to respond to the same function in different ways. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ അല്ലെ, ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വേറെയാണ്, ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വേറെയാണ്, സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ വേറെയാണ് അല്ലെ. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് BH, റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താ L×B, അതുപോലെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താ πr². ഏരിയ ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിലും ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ വേറെ, റോംബസിന്റെ ഏരിയ വേറെ, സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ വേറെ, സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ വേറെ അല്ലെ, റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വേറെ. അതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത്, പോളിമോർഫിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ. ഏരിയ വൺ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് areas are different for triangle, rectangle, trapezium, circle. Okay, that is the example that we can quote for polymorphism. We can draw and quote. നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഏരിയ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക, ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക, റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, likewise we can quote the example for polymorphism. Thank you. That's all for today's session. These are very important OOPS concepts.